Welcome to students. We are going through a topic that is the cell organelles. In this, first we studied about the plasma membrane. Now the second one is the mitochondria. So in this, we are going to study the introduction about mitochondria, then structure, chemical composition and functions of mitochondria. म्हणजे ह्या मायटोकॉन्ड्रिया टॉपिकमध्ये आपण काय अभ्यास करणार आहोत. इंट्रोडक्शन, त्यानंतर स्ट्रक्चर मॉर्फॉलॉजी, स्ट्रक्चर, chemical composition आणि functions. So first we see about the introduction. The name mitochondria is derived from the Greek word that is the mitos means filament and chondros means granules. That means these are the filamentous granules. These are small, granular and filamentous bodies found in the cytoplasm of the cell. कुठं सापडते ती? त्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये. These are found in all aerobically respiring cells of plants and animals. म्हणजे जी एरोबिकली रेस्पायर करणारी सेल्स आहेत त्या सगळ्यामध्ये ही मायटोकॉन्ड्रिया सापडतात. बट नॉट इन बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियामध्ये नाही आहेत. दे कंटेन मेनी एन्झाईम्स अँड को एन्झाईम्स. त्याच्यामध्ये एन्झाईम्स आणि को एन्झाईम्स आहेत. को एन्झाईम्स म्हणजे काय? ही सुद्धा एन्झाईम्सला हेल्प करत असतात. सो दीज are responsible for energy metabolism. They are closely related with cellular respiration and are the sources of energy. Thus, they are described as the power plants of cells. ही जी मायटोकॉन्ड्रियम आहेत ह्यांना काय म्हटलं जाते? दी पॉवर प्लांट्स ऑफ दी सेल्स. कारण ह्याच्यामध्ये एनर्जी डेव्हलप केलं जाते. एनर्जी इन दी सेन्स दॅट इज दी ATP. ह्या लिव्हिंग बॉडीमध्ये जी करन्सी आहे दॅट इज इन दी फॉर्म ऑफ दी ATP अँड दॅट कॅन बी जनरेटेड इन दी मायटोकॉन्ड्रिया. आता ह्या मायटोकॉन्ड्रियाचं संशोधन कोणी केलं? दॅट इज दी मायटोकॉन्ड्रिया वेअर फर्स्ट ऑब्झर्व्ड बाय कॉलिकर. म्हणजे 1850मध्ये ह्या कॉलिकरनी पहिल्यांदा ऑब्झर्व केलं. अँड इन 1882 दी सायंटिस्ट फ्लेमिंग he also studied the mitochondria. These organelles were firstly named as bioplasts by Altman in 1892. म्हणजे ह्यानं बायोपास्ट असं नाव दिलेलं आहे. लेटर दी mitochondria was introduced by Benda in 1898. म्हणजे ही मायटोकॉन्ड्रियाची नाव दिलेलं आहे ती कुणी दिलेलं आहे? दी सायंटिस्ट बेंडा. देन वी सी अबाउट दी मॉर्फॉलॉजी, देन केमिकल कंपोजिशन अँड दी फंक्शन्स. सो फर्स्ट वी सी अबाउट दी मॉर्फॉलॉजी. सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी दी shape, size and the number. So first we see about the shape. The mitochondria are generally filamentous or granular in shape. The shape of the mitochondria may change and it becomes rod shaped, club shaped, ring shaped, rounded or vesicular.
that depending on the physiological conditions of the cell, म्हणजे ही जी शेप आहेत ही कशावर डिपेंड आहेत? ऑन दी physiological conditions of the cell. Then the size of the mitochondria is also highly variable. In most cells, their length varies from 3 to 10 microns and their diameter from zero point 0.5 to 1 micron. The smallest mitochondria observed in yeast measures about 1 micron, while the largest mitochondria having the length of 20 to 40 micron and are found in the oocytes of the amphibia. The different physical and chemical factors such as pH, cell environment and osmotic pressure have some influence on the size and shape of mitochondria. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहेत ह्या त्यांच्या साईज आणि शेपवरती परिणाम करत असते. Then the number of mitochondria varies in different cell types and it is related to the functional state of the cell. आता ही नंबर कशावर डिपेंड असते? त्या फंक्शनल कंडिशनवरती डिपेंड असते. If the metabolic activity of the cell is high, the number of mitochondria is also high. जर त्याचं मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी जर जास्त असेल तर त्या मायटोकॉन्ड्रियाचं नंबरसुद्धा जास्त असेल. A small number of mitochondria indicates low metabolic activity of the cell. म्हणजे ज्यावेळेला मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी कमी असेल त्यावेळेला ती नंबरसुद्धा कमी दिसणार. इन अ नॉर्मल लिव्हर सेल देर आर 1000 to 1500 mitochondria, while renal tubules have 300 to 400 mitochondria. Large sea urchin eggs have 13,000 to 14,000 mitochondria. In the giant amoeba, there are about 5 lakh mitochondria. ही किती प्रचंड संख्या आहे बघा. The number of mitochondria found in the sperm is 20 to 24, while the mitochondria found in some oocytes, that is about 3 lakh. In most cells, the mitochondria are distributed uniformly throughout the cytoplasm. म्हणजे जनरली ह्या मायटोकॉन्ड्रियाचं जी डिस्ट्रीब्युशन आहे सायटोप्लाझममध्ये ती युनिफॉर्म आहे. But in some cases they are aggregated around the nucleus. काहीमध्ये ही न्यूक्लियसच्या भोवती ॲग्रिगेट किंवा कॉन्सन्ट्रेट झालेले दिसतील. इन पॅरामेसियम दे लाय जस्ट बिनीथ दी सरफेस ऑफ सेल्स. पॅरामेशियममध्ये जी सरफेस आहे त्याच्या लागून आहेत. इन स्केलेटल मसल्स दे लाय बिटवीन दी मायोफायब्रिल्स. स्केलेटन मसल्स म्हणजे जी फायब्रिल्स आहेत मायोफायब्रिल्स त्याच्या मध्ये आहेत. ड्युरिंग सेल डिव्हिजन दे आर कॉन्सन्ट्रेटेड अराउंड दी स्पिंडल. जनरली दे ॲक्युमुलेट इन दी रिजन ऑफ हायर ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे जिथं हायर ॲक्टिव्हिटी असेल त्या ठिकाणी ही कॉन्सन्ट्रेट किंवा ॲक्युमुलेट झालेली दिसतील. इन दी सेल्स ऑफ किडनी ट्युब्युल्स दे आर फाउंड इन दी फोल्ड्स ऑफ basal regions near the plasma membrane. In neurons, they are located in the transmitting region of the impulse. So that is all about the morphology, that is shape, size
and the number.